ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਡੀਟਰ ਜਰਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਰਨ ਹੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਓਵਰ ਪੈਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਕੈਰਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਸਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ EMPLOYEES ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। The 9 COVID-19 audits we delivered in 2021 looked at the government's actions to respond to the pandemic and at whether federal organizations were prepared to deal with a large-scale public health emergency. With the audits we are releasing today, the focus of our work is shifting to look at how federal departments and organizations managed programs and services for Canadians as the pandemic continued to evolve. Our first audit examined how the federal government procured and distributed vaccines to the provinces and territories to immunize Canadians against COVID-19. In Canada, public health is a shared responsibility between the federal government, the provinces, and the territories. While the organizations involved were successful in securing vaccines and quickly distributing them to the provinces and territories, the Public Health Agency of Canada's efforts to minimize wastage were unsuccessful. By the end of May 2022, Canada had 32.5 million doses of COVID-19 vaccines, estimated to be worth about $1 billion in federal, provincial, and territorial inventories. Another 50.6 million doses were deemed surplus and offered for donation. We found that the agency's ability to reduce wastage was affected by delays in implementing important functionalities of Vaccine Connect, the information technology system meant to help manage COVID-19 vaccines. We also found that the Public Health Agency did not have finalized data sharing agreements with the provinces and territories. As a result, it struggled to effectively share detailed case-level safety surveillance data with Health Canada, the World Health Organization, and vaccine companies. Overall, we found that the Canada Revenue Agency and Employment and Social Development Canada effectively delivered COVID-19 programs to provide quick financial relief to individuals and employers affected by the pandemic. In this way, they served to prevent an increase in poverty and income inequalities and helped the economy bounce back. In 2020, the government decided to rely on information provided by applicants and limit prepayment controls to expedite helping people and employers affected by the pandemic. In doing so, it recognized that there was a risk that some payments would go to ineligible recipients. We found that overpayments of $4.6 billion were made to ineligible individuals, and we estimated that at least $27.4 billion of payments to individuals and employers should be investigated further. Specialist ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮੁਠਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 9876898625। ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮੁਠਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕਿੰਗ ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਘਰ ਕਲੇਸ਼, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨੌਕਰੀ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਹਰ ਕੰਮ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ।